Kubalulekile ukuqaphela ukuthi isikhungo sokulawulwa kwezifo manje sincoma ukugqokwa indwangu yokuvala ubuso ezindaweni lapho kungenandlela noma kunzima ukuqiniseka ukuqhelelana emphakathini. Isibonelo kungaba yisitolo segulosi noma ikhemisi, nakwezinye izindawo lapho kungaba lula ukuthelelana ngegciwane emphakathini. Eminye imininingwane ingatholwa kuwebsite yesikhungo sokulawulwa kwezifo. Le video eyokufundisa indlela yokwenza imaski yobuso ngaphandle komshini wokuthunga, futhi ingumsebenzi omnandi ongawenza nezingane zakho. Kulungile. Ilokho uzokudinga ukwenza imaski eyenziwe ekhaya yendwangu uma ungenayo imaski yodokotela ejwayelekile. Ukuze ukwazi ukuzenzela imaski yakho yendwangu, uzoqala ngokwenza itemplate njengoba ubona kuvideo. Ukudweba itemplate, uzothatha imaski ejwayelekile yodokotela bese ugoqa ngesigamba, bese udonse, ibeke, uzame ukuqondanisa ephepheni. Kwamele udwebe uzungeze kulelo phepha njengoba ubona kuvideo. Ingase ingafani ncamashi, lokho akunendaba, akudingeki ukuthi kube ngqo. Ekugcineni, itemplate yakho kuzomele ibe amasentimitha ayi-16 ubude, amasentimitha ayisishiyagalolunye ohlangothini, amasentimitha ayi-10 ngakolunye futhi uhlangothi. Uzogoqa indwangu yakho ukuze ingaphakathi layo liphumele ngaphandle. Beka itemplate yakho endwangini yakho egoqiwe njengoba ubona kuvideo. Manje ungathunga indwangu yakho la kuvuleke khona njengoba ubona kuvideo yethu. Njengoba ubona kuvideo, khumbula ukushiya uhlangothi olunye luvulekile. Yilapho ozofaka khona isihlungu sakho. Manje sizothungela amabhandi anwebekayo emaceleni endwangu yethu. Ehlangothini elivulekile lemaski yakho, manje ungafaka noma yiluphi uhlobo lokuhlunga. Ungasebenzisa isihlungu sekofi mawuthanda.